Mrase bedwam ene edaso a yebutuo yi na enra na eye ogefo abosome ne de etoso 9 afimpim mienu ne aduonu enum mrase bedwafo ekonkunyasie kwatoatoa eye oman kanko ene amamra ne hyehyeye sede sebi etie na ahye wo mo no omkodi su pepepe na omugusu omudi anobaba ye no adwentoatoa no gusu a ekoso ana ana domketua no afamuo the otua wonum anu mekire minority leader Orura Afenyo Alexander Markin osoli gira na namoso anaja wo chechire nsemu a na nsema no wo chechire mu nyina ne sai Orura JB Danko aye nyina nim se Ghana ope eye empanyimfo makomako insia from say the big 6 womudo omunyansa omunim die omanwoden ane atunwa che honhom konje omai konkon Ghana di free akosi broni hwenti ansem a opanyin no odimu titima pa na wakọ ne kreatie no afe no so a ye nkaye esom ade mano na afe yetimi a kire no se de obeye ma oman Ghana no yani asopa se de be be sha fufuro nsunkuran na wo ye bibia ma Ghana wanhu se wonye ne saa keke na emom uja bibi di ato do ma nkirima ba wonu be kai wo etimrase bedwam ekonkunyasie no moto ato adwen no ana dom ketua no kofa ba ye se wasi Orura JB Dankwa wamusu timi kika nyoma bia wo be ye wo Ghana ha ade buaye ama Ghana yetua bedu ba bia yeduri etin komanu gusu a ekoso na na chase dom ketua no gusu a omubo Orura JB Dankwa abaso a anumuo no ana eye Tamale Central mrase bedwani wonumonyamfo Ibrahim Muntala Muhammad eye se o na Orura JB Dankwa na wa ya maka yei eti naja wobusa o ayasembusa said ya beya dom ketua no omoso samrane no ombetumi ayero mu no machechirese muye enti akoba ni sei no opanyini koka asasem we na dede aba mrase bedwa no kakra sase bi mu nti omo ase de enti okobusa asasem no ye nyina nim se JB Dankwa be ye bi enkwama ngusu akokoso saa no de no wote adwam se mrase bedwa mu chiamehene saa bre no aya mrase bedwa mu chiamehene be de chirotoso mienu deputy second deputy speaker of parliament Orura Andrew Sasiama ona na tie kunyanimu tidede dinti no na ma na ni so ni sinwa ntanda kakra and what the order honorable members order entegusu akoso saa no ye betia ni se ni bi atiamu akire ho na ani we die hwan ne no ani na ba ye ni say daughter of a mother sit down we die asem we die no odin ye nim si wo ka ne ba ko pa no wajai na say babiem daughter of a mother sit down na se cheni say wudini baba tenase wodi ba ye twi ni mu a wudini baba tenase enti asem ne kwa so no uya oni pakra wo ka no ni nua obe no tia ne naso say asem na wo kana no odene wase di ai ada ye nim si e wo adansidi a kire sa mpa opapa kum nipa asem kesi bi say di ano odene na numu na yebusa se no hwan kra na ne yakasa asem wi akire no abusuafo mommo mrase bedwa mu okirikire mu a na dede yonu gusu ekoso saa no nipa mu se wasori agina a omugiri se ene no koma no eye ankane Ghana mampanyina wanya ni baabi eko Orura Jerry John Lawrence ne baba ya Dr. Zinato Ajimai Lawrence a oyem mrase bedwa ni de ma de shomwo kolikota abato pesua so omugiri se nipa kro ka asem no na wo ka kire no eni ase asem kesie se die hwana akoka abusuafo hwana akoka no se ebehu onipa kro aye asem sebe na mama wuntie sede enkomo no se bi koye ewo eye parliament wono moi focus. Let us focus on their contribution. Sit down. Excuse me. That's evidence also never fuck with Lipa. Mr. Speaker, honorable members. Honorable members. Please let's give him hearing. I'm not taking any point of order. So, leader, let's hear you. Na since any podcast asem we no. Ani yehwehwe no. Aya aka yase na mabia fontentan so
Enkrofo se mrahye badwani de ma da mango abato mpesua so. Wono no mususu se oka sa asemi. Unimonyamfo Samuel Abdullahi Jinapo. Womo se won na kan ye. No panyini se won na kan ye se nyo na kan ye. Wono so aba bayi ne ho ano. Anu yi amrahye badwani de ma de shomo da mango. Unimonyamfo Samuel Abdullahi Jinapo. Wono kro ya bra bi atwam no ye osofo hwensa ase no obade ne mapa wo emune esuo won na adodan kwa kufa da mamuomo. Akura kyerɛ mu sɛ nyame anim nukura no obonse beti kɔpɔ de fuan wodie wo ka na chi a wo hunu da sɛ ɛnyɛ wɔno ɛna sɛbsɛb mpraduasa obie na no ɛka saa asɛm kasie ɛtisese yi wo so no amanfo anim no amanwasɛm mu paa wo mu nim so na amanwasɛm a wɔyɛ no ɛnyɛ de nkɔfo de binom ɛyɛ no yɛmpatam yankɔfo ma nitua wo mo patapa ne akakabensam ani kokotini anwunawuna ani sabi ensɛmfin ka wo se nyɛ no ɛna ɔde yɛ na manwasɛm a obia nim no eti asɛm bi atise die nyame anim kura nyɛ ɔne kan yɛ ɔse nyɛ ɔne kan yɛ ɔbɛsrɛ paa so ɔmo de asɛm no ɛto no so no wɔmo ɛnhwɛ na wɔmo ɛntwe saa nsɛm no nyinaa sensan ɛsan so ɔno kura sɛ mna sɛ bagya mu ɔno mo no so ɔpɛ sɛ wɔkasa wɔmo ɔhyehyɛyɛ ɛwɔ hɔ no ma yɛtimi ɛfa so ɛmo obi akɔnyama ne kasa wɔno saa kwan na ɔfa so ɔpɛ sɛ wɔkasa ɛkɔn bɛfa so ɔbɛyɛ ama speaker ne bɛhu sɛ ampa owura ɛyɛ Samuel Jinapo pese wakasa no wobɛyɛ sa adekro ama speaker na tinya hunu na wamana kwanya ama na kasa enye se dede koso no nso de nano ne na musa wose ade a wono kom na se bedwamu wonya bi da no nto wosra pa enye on na ka sa asem kase no ma obia emfa ento ne so. Anybody who has followed my career and followed my involvement in Ghanaian public life will in all modesty attest to the fact that I don't speak in that nature. I don't speak in that manner. The words which are being falsely attributed to me are not words that I will ever use. That's not the way I speak. Secondly, I didn't even know that such words had been uttered. I found that this morning when this trending video was brought to my attention. And what I can say to that is that it's totally false. It cannot be correct. I mean, anybody who's followed my life and career will come to the conclusion that Abu Jinapo will not speak that way. I don't even speak across the aisle when I'm in Parliament. If I have anything to say, I make the effort to catch the speaker's attention, and I say it publicly. So it is totally false. I have huge respect for President Rawlings. Anybody who knows me very well knows that when he was alive, he took a lot of interest in me, and I visited him multiple times. Indeed, when he passed, on this floor in Parliament, the person who read the tribute in honor of the memory of former President Jerry John Rawlings was the Honorable Haruna Idrisu, the then minority leader. I was then the first time, indeed, that was the first time I spoke on this floor. I was the one who seconded the minority leader and supported and contributed and eulogized President Rawlings on the floor of Parliament. Hansard will bear me out. When his children set up this foundation for tree planting, I was a guest of honor, and it's on record what I said about former President Rawlings. Indeed, I had a very personal relationship with him. I have a lot of respect for him, and I have a lot of respect for his family, particularly his daughter, the Honorable Member of Parliament, Dr. Senator Rawlings, and I will never utter such words. It will not even cross my mind, because as I say, in all humility and modesty as a gentleman, I don't speak in that manner.